දැන් අපි තේරවාද බුද්ධ ආගම ගැන පහුගිය දවස් කීපෙම සාකච්ඡා කරගෙන ආවා. ඒ සාකච්ඡාවේ අවසාන කොටසට එන්නත් පුළුවන් අපිට. හැබැයි තේරවාදය කිව්වහම තව අනිත් රටවල් වල තේරවාදය ගැන එහෙමත් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ බුද්ධ ආගම ගැන විතරයි කතා කළේ. දැන් මේ ලංකාවේ බුද්ධ ආගම ගැන බලනකොට අද කාලේ අපිට ප්‍රධාන භික්ෂු කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. නිකාය තුනක් තියෙනවා. ඒ නිකාය තුනට භික්ෂුන් වහන්සේලා බෙදිලා හිටියට ඒ හැමෝගෙම පොදු බවක් තියෙනවා. ආන්නේ ගැන සාකච්ඡා කරන එක හොඳයි. So we came up to here by this discussion of the kind of flow or history of Buddhism, especially in regards to Sri Lanka. There are more things if we consider, and we were talking about Theravada Buddhism. We could start considering Theravada Buddhism in other countries, so there might be like another discussion about that. But if for now we mostly localized it to Sri Lanka. So as was this discussion was going on for a few days, and now we came to the kind of conclusion yesterday. There is just kind of leftover thing that's good to mention. So as was mentioned yesterday, we have these three main groups of monks in Sri Lanka. They are called Nikayas. Sometimes it's translated as chapter houses when they use the Christian terminology. So even though we have these three main groups and these three main groups have subdivisions, there is a common denominator for all these monks groups. Theravada monks groups in Sri Lanka. ඒ සියලුම හාමුදුරුවෝ ධර්මය හදාරන්නේ පාලි භාෂාවෙන්. So one of the common denominators is all these monks groups, Theravada monks groups in Sri Lanka, accept the teachings that are given in Pali language. The Pali language is the language of the scriptures. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු කණ්ඩායම බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ හැමෝම ත්‍රිපිටකය අටුවා ටීකා ආදී පාලියෙන් තියෙන ධර්මය පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ධර්මීය වශයෙන්. So also, as if you consider the main, really big and most main groups, the monks accept that the Tripitaka commentaries and sub-commentaries, all of them are kept and written in Pali language, is the source body of texts. ඊට පස්සේ ඔය ඔක්කොම භික්ෂු කණ්ඩායම් වලට එක ප්‍රාතිමෝක්ෂයයි තියෙන්නේ. එක නීති පද්ධතියයි. So all these groups, they have one, it's another denominator. There is this set of rules for the bhikkhus, high ordained monks called Patimokha. So all these groups, they follow the same Patimokha. ඊට පස්සේ ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ බොහෝ දුරට එක පාට සිවුරක් පොරවන්නේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ තමයි සිවුරු පොරවන්නේ. ඒකම නිදහසේ සිවුරු පොරවන ගතියක් තියෙනවා අනිත් තේරවාද රටවල් වලට වඩා. So also the monks wearing the robes mostly wear the robes for the same reason. So they got ordained for the same reason, most of them, and the reason being here attaining the liberation. නෑ ඒකම නෙමෙයි මම කිව්වේ. මේ සිවුරුවේ පාට ගැන මම කතා කරේ. Sorry. So correction, but this is true also. No, yes, that is also true. Yes. But so Dhammarakita was talking about the color of the robes. So in other countries they use different colors. So here Dhammarakita is pointing out that usually you have the same color. Same color කියන්නේ එක color එකක් නෙමෙයි. වර්ණ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි යම්කිසි සීමාවක් ඇතුලේ විවිධ වර්ණ පාවිච්චි කරනවා. So when we say one color, it's what was meant. There is a range of colors which is kind of accepted as okay, and the colors of the robes are always within that range of colors. දැන් තේරවාද රටවල් වල වුණත්
බුරුමේ තායිලන්තේ කාම්බෝජේ ලාओසේ බොහෝ දුරට සීමිත වර්ණ එකක් දෙකක් විතරයි වර්ණ වල සිවුරු පොරවන්නේ හාමුදුරුවෝ. So if you consider other Theravadic countries like Myanmar and Cambodia and Thailand, there are basically kind of like almost two main hues of the colors that are accepted mostly. හැබැයි ලංකාවේ ඊට වඩා ගොඩාක් වර්ණ වල සිවුරු පොරවනවා. So in the other countries, that means this like the beige one and the one kind of like this one. No, in Sri Lanka? No, other. Other countries also. So the other countries is this like yellow brown or the similar that Damarakita Hamdru is wearing. Those are the main two colors. But in Sri Lanka, you have like more vivid or all kind of differences. Yes, vividity is there in Sri Lanka. In Thailand, if you go to Thailand, you find only one or two color robes. Two. If you go to Myanmar, again, most probably only one color. And Cambodia, Laos, they have only one color most of the occasion. But if you come to Sri Lanka, range of colors are freely available. ඔයා සඳුන් කැමති නම් ඇවිල්ලා වාගේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලංකාවේ බුද්ධ ආගමේ වඩා නිදහස් ගතියක් පේන්න තියෙනවා. So that when I translate liberation, so the Marakita Hamdu meant it as a freedom, not as the liberation, but as a freedom from like following strictly the dress code and things like that. ඊට පස්සේ සිවුරු පොරවන විදිහ අනුව හැබැයි යම් වෙනස්කමක් තියෙනවා. සමහර නිකායවල වල දෙවුර වහන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. සමහර නිකාය දැන් සියම් නිකායෙ එහෙම දෙවුර වහන්නේ නැහැ කොහොමද. සියම් නිකායේ සමහර පාර්ශ්ව දෙවුර වහනවා සියම් නිකායේ. If you consider the dress code, the way the robes are put on, there is a few styles that are accepted, like big part of the Siam Nikaya, when they go outside of the monastery or inside whatnot, anyway they don't cover the right shoulder. They always have the right shoulder uncovered. Whereas most of the other Nikayas, especially when you go outside the monastery, they accept as the proper way is covering both shoulders. සියම් නිකායේ සමහර පාර්ශ්ව දෙවුර වහනවා. ඊට පස්සේ අර අලුත් විලාසිතා තියෙනවා. සියම් නිකාය. අර පිරිත් මණ්ඩපේ ගියොත් ඒක වහනවා. නෑ. පිරිත් මණ්ඩපේ සියම් නිකායේ එක උකුලෙන් තමයි. So that's Amarapura Nikaya විලාසිතාව. No, Amarapura, Ramanya and some parts of Siam Nikaya, even inside the Pirit Mandapa, they cover the both shoulders. Because Pirit Mandapas are most of the occasion inside the houses. So it is good to cover both shoulders. And Siam Nikaya, they don't cover both shoulders. Some parts of Siam Nikaya. No, but I saw this was in monastery. So the monks came normally like this, in a tree wheel. And the Perit Mandapa was inside a pansala, but when they go inside the Perit Mandapa, all of them quickly put on the like covered the robe. That's why I call it Vilasita. No, ඒක මම හිතන්නේ උත්සව වගේ අවස්ථාවක් නේ. හාමුදුරුවෝ පෞද්ගලිකව ආවට උත්සවයට යනකොට හොඳට යුනිෆෝම් එක වගේ ඇඳගෙන යන්න ඕන හින්දා අර වගේ සභාවට යනකොට එහෙම කරගෙන යනවා ඇති. ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට කිංගු තව ආම්දුරනම උපසම්පදා වෙනවා කියලා තායිලන්තේ. එතකොට ලංකාවේ ආම්දුරනම මෙහි ඇවිල්ලා කොහොමද උන්වහන්සේ කොහොමද දැන් තායිලන්තේ නම් තායිලන්තය බුරුමය කාම්බෝජය ඔක්කොම රටවල වල හාමුදුරුවෝ දෙවුර වහනවා. දෙපැත්තම අපේ යම් පිරිසක් විතරයි දෙවුර වහන්නේ. නෑ මම එහෙ උපසම්පදා වෙච්ච එහෙ උපසම්පදා වුණොත් මෙහි මොන නිකායටද සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද එතකොට ඒක දැන් ඒක මෙහි උන්වහන්සේ දැන් කවුරු හරි හිතවත් හාමුදුරු අයත් එක්කනේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හිතවත් හාමුදුරුවන්ගේ එක්ක ඉන්න පුළුවන් ඒ හාමුදුරන්ට.
ලංකාවේ තායිලන්තේ බුරුමේ කොහේ උපසම්පදා වුණත් මෙහි ආවම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනනම් මේ අයට සම්බන්ධ වීමේ පොඩි උත්සවයක් වගේ උත්සවයක් නෙවෙයි යම් ෆෝමැලිටිස් වගේක් කළාම එයත් මෙහි කෙනෙක් බවටම පත් වෙනවා. ආය අලුතෙන් උපසම්පදා වෙන්න ඕනේ නැහැ. So the question was, if a Sri Lankan monk ordained in, let's say, Myanmar or Thailand came here, what happens? So the answer was, the monk can stay with some friendly monk together, but there are some formalities that can be fulfilled, but the monk does not have to retake the higher ordination. අපිට උනත් එහෙම තමයි. දැන් අපි ලංකාවේ උපසම්පදා වෙලා බුරුමේ ගියොත් එහෙම අපිත් ඒ හාමුදුරුවන්ගේ සමාජිකයෙක්ම තමයි. ආයි විශේෂ දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය. So same for us, if we go to Burma or Thailand, we don't have to retake our higher ordination. We just stay in some like friendly monastery and that's it. එතකොට දැන් ඒ වගේ මේ පොඩි වෙනස්කම් සහ ලොකු සමානකම් තමයි තියෙන්නේ ওই නිකාය අතර. So like this, between these groups of monks, there are these little like almost like cosmetical small differences, but mainly there is the one common denominator, the sameness is there. ඊට පස්සේ තව අපේ යම් කිසි වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා ග්‍රාමවාසී සහ ආරණ්‍යවාසී. There is one of the kind of classifications that is happening is classifying the monks as the village temple monks and like forest dwelling or meditation center monks. එතකොට ඒ ભેදය වගේ එක බුදුරජාණන්සේ කාලේ ඉඳන්ම තිබුණා. So but that was there already from the Buddha's time. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් ධ්‍යාන වඩන ආරණ්‍යගතව ඉන්න කණ්ඩායමක් හිටියා. ධර්මය හදාරමින් ගම් නගර ඇසුරු කර හිටියා. ඒකට ග්‍රාමවාසී ආරණ්‍යවාසී ඒ කාලෙත් තිබුණා. So even those days there were these monks staying in the jungles and like this, usually developing jhanas and that kind of lifestyle. And there were also the other group of monks, they were staying in the villages and towns, usually keeping the Dhamma and spreading the Dhamma. At the time of Buddha, same two groups we can see. We read it, the Gulisana Sutta. Gulisana Sutta. they are the scholar monks and Meditating monks. We read like last week this Gulisana Sutta from Majjhima Nikaya, where it talks about Gulisani used to live in forest and he was not behaving nicely. So there were things like all kind of things that a monk, forest dwelling monk should be like. And at the end of the sutta, Venerable Mahamugana asked, is it only for the forest dweller or for the village monk? And then the answer is no, the village monk should know also those things. So you can see even in the Buddha's time already it was there. ඒක දැන් අපේ අටුවාවල එහෙම තියෙන හැටියට ග්‍රන්ථ ධූරය සහ විපස්සනා ධූරය කියලා දෙකක් තියෙනවා. So in the commentaries they call those two one's like duty or obligation is insight, and the other group is like the learning or keeping the Dhamma. හැබැයි දැන් මේ පළවෙනි සංගායනාව ගැන බැලුවාම ඒ කණ්ඩායම් දෙකම එකතු වෙලා සංගායනාව කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ දූතාංගධාරී ආරණ්‍යක භික්ෂුන් වහන්සේනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උපාලි මහ රහතුන් වහන්සේ ග්‍රාමවාසී නගරයේම ජීවත් වෙච්ච හාමුදුරුවෝ. හැබැයි මේ දෙගොල්ලම එකතු වෙලා තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කළේ. If you consider the first Sangha council that happened after the Buddha's passing away, both groups were there because the like headman or chairman was Venerable Mahakassapa, who was the like very well-known forest-dwelling monk. But Venerable Ananda, who was the main like person that was repeating the suttas, and Venerable Upali, who did the same thing for Vinaya Pitaka. Both of them used to stay in towns and or villages. So both groups were there in the first council. ඊට පස්සේ දැන් ලංකාවේ
ඉස්සර කාලේ බැලුවහම අනුරාධපුර මහා විහාරය කියන එක ලෝවා මහපාය ඒක තිබුණේ මේ නගරේ මැදමයි. නගරේ ගාම නිකන් නගරයට අල්ලපු ඉඩ මේ වගේ. මිනිස්සුන්ට ඕන වෙලාවක එන්න යන්න වඳින්න එන්න යන්න පුළුවන් තැනක. ඒක මිහින්තලය, රිටිගල, අවුකන, ඉසුරුමුණිය, වෙස්සගිරිය ඒවා වටේට තිබුණු අරණ්‍ය වගේ යම් ප්‍රමාණයකට. So if you consider the ancient Anuradhapura, so this there was this I think it's translated usually as brazen palace, which was like 7-story to 9 so not like big building which had like all these monks living there, and that was at the edge of Anuradhapura. So in a way this temple, like city temple or something. And but then you have these outlying monasteries like in Mihintale, Aukana, Ritigala and Vessagiri and Surumunia. They are very near to Anuradhapura, but those days they were like already in a kind of jungle, so all both parts were happening already in the old Anuradhapura. There were some like town dwelling monks and some forest dwelling monks. ඊට පස්සේ දැන් අද කාලෙත් එහෙම තියෙනවා. මේ කොළඹ නගරයේ අනිත් ප්‍රධාන නගරවලත් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා, උගන්වනවා, පිරිවෙන් තියනවා, මිනිස්සුන්ගේ ආගමික කටයුතු කරනවා, උත්සව කරනවා, පෙරහැරවල් කරනවා. ඒ ඔක්කොම කරන කට්ටියක් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඒකම තව හාමුදුරුවෝ පිරිසක් ඉන්නවා, කැලෑවල ඉන්නවා, තනියෙන් ඉන්නවා, පින්ඩපාතෙන්ම ඉන්නවා, භාවනාව කරනවා. ඒ වගේ හාමුදුරුවෝ පිරිසකුත් ඉන්නවා දැන් ලංකාවේ. So even now it's happening. So in big towns and villages you have these monks that service the kind of religious things that people need, as well as study Dhamma and teach Dhamma. So they like people always come because if somebody dies or somebody has a marriage or a kid is born or a few the kid is supposed to learn first characters, all these like ceremonies are there, and those monks also usually study and teach Dhamma. So then there are the other monks that stay like alone, go for alms round and meditate and do these things. So what was there in the Buddha's time up to now, it's happening like that. හැබැයි ඒ කුවේ හිටියත් ඒ ෆොරස්ට් ඩ්වෙලිංಗ್ මන්ක්ස් වුණත් ඒ ඔක්කොමලා ඒ නිකාය වලට අයිති. හැම ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ මොකක් හරි නිකායකට මේ නිකාය තුනෙන් එකකට අයිති. That's maybe so the question was, but all the monks are part of some nikaya, so this is maybe also connected with the government laws, isn't it? ඔව් දැන් ආණ්ඩුවේ නීතිය අනුව මහාන වුණත් එහෙම ආණ්ඩුවේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයා හාමුදුරු කෙනෙක් වශයෙන් රජය පිළිගන්නෙත් නැහැ. තව ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකක් හදා ගන්නත් බෑ. මොකොත්ම කරන්න බෑ. ඒකින්ද foreigners cannot get visa. And also you cannot like just ordain anybody you like. Normally you have to have some kind of permission from the Nikaya, no? Isn't it? ඔව්. So now ඒ because කියන්නේ නිකායේ මහානායක හාමුදුරන්ගේ අස්සන තිබුණොත් විතරයි එයා හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා රජය පිළිගන්නේ. so only because if you're like ordination certificate signed by the head monk of your Nikaya, then only that needs accepted as valid ordination. එතකොට දැන් ග්‍රාමවාසීයෝ ඉන්න හාමුදුරුවෝ නගරවල ඉන්න හාමුදුරුවෝ මේ තමයි ওই ත්‍රිපිටකය එහෙම සම්පූර්ණයෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කළේ. So it was this village and town dwelling monks that were the ones that translated Tripitaka into Sinhala language. ඒ ලෝ එකද මැනුවරින්ටත් එහෙම ලෝ එකක් නැද්ද?
සිල්මෑණිවරුන්ව රජය පිළිගන්නවා. සිල්මෑණියෝ කියලා ජාතියක්. භික්ෂුණීන් කියලා ජාතියක් රජය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක සිල්මෑණිවරු ඒගොල්ලන්ටත් ඒ විදිහට නිකායවල තියෙනවද නැත්නම්? නෑ නිකායක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. සිල්මෑණිවරු කියලා කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුව පිළි අරන් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් යම්කිසි පැවිදි කොටසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ හැර භික්ෂුණීන් කියලා කට්ටියක් පිළිගන්නේ නැහැ ආණ්ඩුව. භික්ෂුණියක් වශයෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ ලංකාවේ. මොකද මං අහන්නේ ඉස්සරහට එන්න දැන් ඔය ගොඩක් දැන් ඔය ගෑනු සෙග්මන්ට් එකේ ෆීමේල් සෙග්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න එතකොට ධර්මය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න සමහර විට ඒ කට්ටියටත් කම්ෆර්ටබල් නැති නිසා සමහර විට ඒ වගේ සිල්මෑණු වරු කවුරු ඉන්නවනේ. ඔව් දැන් ඒක කොහොමද ඒක දැන් සිල්මෑණිවරුන් පිළිගේ සංවිධානයක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක පටන් ගත්තේ 1895 වගේ. කියන්නේ 1900 මුල් ගණන් වල වගේ තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක තාමත් තියෙනවා. ඒ සිල්මෑණිවරුන්ව රජය පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකක් තියෙනවා. රජය ඒගොල්ලන්ව ලියාපදිංචි කරනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ නීතිමය ආරක්ෂාවක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒ සිල්මෑණිවරු වශයෙන් විතරයි හැබැයි. භික්ෂුණීන් කියලා ජාතිය ලංකාවේ ආණ්ඩුව පිළිගන්නේ නැහැ. So you can tell this to the world. So no, I did not. I just did not realize it was because I sometimes forget people don't understand. So the question was, how is it with the 10 precept nuns? So the gist of the story was the 10 precept nuns, they have similar rulings. So probably they don't have like Nikaya, but they have probably some nuns that are in charge of something. Right? They must have, because like if you go to if you ordain as a Sinhala person, you as a monk, you have to go and get a new ID card for a monk, and that has to have some documents signed by the chief of the Nikaya and so on. So because nuns, they have their own nuns, these 10 precept nuns, they have nuns ID cards. So they also probably submit some forms that must be signed by somebody that is recognized like that. But and they started in the 1950s or No, at the very beginning of 20th century. Okay. And but Sri Lankan government does not recognize bhikkhunis. භික්ඛුනීස්ලටත් සිල්මෑණිවරු වශයෙන් තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. But not foreign. Foreign means? No, like Visuddhi, if she comes here, she cannot get religious worker visa because they say she is not a valid ordained person and she can. No, that's why I was smiling because I know there is a bunch of like bhikkhunis, Sri Lankan bhikkhunis, and they like as Ranga was asking, like ladies very often they have like domestic problems and other things. They like to go to the nuns because like you don't want to talk with a monk that your husband is beating you very often and stuff like that. ඒ සිල්මෑණිවරුන්ට බණ කියන්නත් බෑනේ. පුළුවන්. බණ කියන්න පුළුවන්. අනිත් ආගමික කටයුතු ඒගොල්ලෝ කරනවා. No, they do actually more of the religious things. They are actually too busy. This is what I heard. ඒගොල්ලෝ යම් ප්‍රමාණයක ඉතින් ඒ ආගමික කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වගේ නිකන් නීතිමය වළංගුතාවයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ. දැන් ශාසනය වුණත් එහෙම තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඔක්කොම වගකීම් පවර්ලා තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට. භික්ෂුණීන්ට මොකුත්ම සැලකිය යුතු වගකීමක් නැහැ. ශාසනය. Please not get it. Okay, I don't translate, just you talk you too. No, this is the reality. No, why we should hide this in reality? Buddha has not given any responsibility to bhikkhunis. All the sanghayanas and No, but then preservation he of starts Tripitaka. and why it's not, and then you get into this like discussions like that. So ඒක තමයි ස්වභාවය. බුදුරජාණන් Buddha knows the nature.
So according to the natural laws, Buddha appointed responsibilities. All the responsibilities appointed to monks, not to nuns. And the Buddha appointed some rules which cause the extinguish or termination of bhikkhuni lineage, as I understand. ඒ කියන්නේ දාලා තියෙන නීති නිසාම මේ ඒ භික්ෂුණී ශාසනය යවන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ භික්ෂුණියක් තව එක්කෙනෙක්ව උපසම්පදා කරන්න බොහොම මේ අඩු ඉඩක් තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට ඕන තරම් අනිත් අය උපසම්පදා කරන්න පුළුවන්. නමුත් භික්ෂුණියකට නිකන් මට මතක හැටියට අවුරුද්දට තව එක භික්ෂුණියක් විතරයි උපසම්පදා කරන්න පුළුවන් වගේ නීති දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද භික්ෂුණී ශාසනය බොහොම පුංචියට පවත්වගෙන යන්න තමයි බුදුරජාණන්සේට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක දැන් බුදුරජාණන්සේගේ 3 පාරක් නෙමෙයි 6 පාරක් විතර ඉල්ලා හිටියත් දෙන්නේ නැතුව භික්ෂුණීන්ට උපසම්පදා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි දුන්නේ. අර අෂ්ටගරු ධර්මයෙන් පනවලා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි භික්ෂුණීන්ට උපසම්පදාව දුන්නේ බුදුරජාණන්. ඊට පස්සේ දැන් අනුරාධපුරයේ යුගයේ ඉවර වෙනකොට භික්ෂුණීන් ලංකාවේ ඉවර වෙලා ගියා. ඉතින් දැන් ඒ වගේ තත්ත්වයක්. දැන් සිල්මෑණිවරු කියලා පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. කාන්තාව. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ ඒකට හේතුත් කියලා තියෙනවා. කාන්තාව වැඩි වුණොත් ඒක හරියට මේ දැන් ගමක ගෑනු අය වැඩි වුණොත් එහෙම හොරු ඒ ගම ඉක්මනට පැහැර ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ කාන්තාව වැඩි වුණොත් එහෙම ශාසනේ ඒක ශාසනයට හානි කරයි කියලා තමයි බුදුරජාණන්සේගේ අදහස. ඊට තව තියෙනවා ගොඩාක් අවුරුදු 1000ක් තියෙන තිවිච්ච ශාසනේ කාන්තාව පැවිදි වෙච්ච ඉඳ අවුරුදු 500ට අඩු වුණා කියලා තියෙනවා අධිගම ශාසනය. ඒ ශාසනික කොටස ආයි බුදුරජාණන්සේ අෂ්ටගරු ධර්ම පනවපු ඉඳ ආයි 1000ම තියනවා කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ මේ ගොඩාක් මේ restrictions ඒවා මේවා පෙන්නලා තමයි භික්ෂුණී ordination එක දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකේ යම්කිසි හේතුවක් තියෙනවා ඒකේ. So there are like kind of restrictive rules about the bhikkhunis, and it's kind of more difficult to become bhikkhuni according to the Amarakita Amrut, that is now not anyway now not possible, but when it was more difficult in comparison like with the monks higher ordination, because the bhikkhunis they have like 1 year waiting period before the ordination. Full 2 years. භික්ඛුණියක් වෙන්න නම් සික්කමානාවක් වශයෙන් අවුරුදු 2ක් වෙනවා පුළුවන් දෙකක්. 2 years. So and anyway, so the when the Buddha was asked to permit the bhikkhuni ordination, he did not want to give consent, and with great difficulty it was allowed, and the Buddha said that the dispensation will last only it was supposed to last 1000 years, but because of the ordination it was cut down to only 500 years. And anyway, by the end of the Anuradhapura period, the bhikkhuni ordination disappeared from Sri Lanka. There was one thing I missed. දැන් අද වෙනකොට ලංකාව, බුරුමය, තායිලන්තේ, කාම්බෝජය කියන තේරවාද එක රටකවත් භික්ෂුණීන් කියලා හරියට පිළිගත්ත අය නැහැ. සිල්මෑණිවරු ඉන්නවා. So these Theravadic countries, mostly nobody accepts that there are really bhikkhunis, but they have some form of this precept now, 10 precept now. දැන් ඒ දස සිල්මෑණිවරු ගත්තාම බුරුමේ ස්වේජිනිකාය විතරක් නෑ බුරුමේ සම්පූර්ණ බුරුමේ ස්වේජිනිකාය කියන්නේ සම්පූර්ණ බුරුමේ 60000ක් ඉන්නවා සිල්මෑණිවරු. අපේ මුළු රටේම ඉන්නේ තාමදුරු 30000ක් විතරයි. So in Burma there is about 70,000 of these Burmese nuns. 60,000. Sorry, 60,000, and in Sri Lanka 30,000. No, Sri Lanka altogether, all the monks are 30,000. Okay. In Myanmar, No, nuns are 60,000. But it's probably now more like 20. No, even this, let's say 30,000, half is Samanera. Yeah. So.
එතකොට because this 30 almost 30,000 is quite old. oh, we can't exactly count the number Yeah. because today monk, tomorrow layman, and today layman, tomorrow monk. So it's difficult to count exactly. I think ඔන්න වගේ දැන් අද අපේ තියෙන ශාසනය බැලුවාම හාමුදුරු 30000ක් විතර ඉන්න නිකාය 3ක් තියෙන පන්සල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන පන්සල් මම හිතන්නේ 10000ක් විතර හෝ ඒ වගේ 10000ක් විතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා ආරණ්‍ය 300ක් විතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා so can you start again with the numbers please? දැන් අද අපේ ශාසනයේ හාමුදුරු 30000ක් විතර ඉන්නවා So let's say we have 30,000 monks, but that means higher order monks and samaneras. ඊට පස්සේ විහාරස්ථාන 10000ක් විතර තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. 10,000 kind of religious places, let's say monasteries or temples. ආරණ්‍ය 300ක් විතර තියෙනවා කියලා කියනවා. About 300 forest monasteries. ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථාන නාමයෙන් හඳුන්වන ඒවත් 40ක් විතර තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. And about 40 really big recognized meditation centers. In Sri Lanka. ලංකාව ගැන විතරයි මම කිව්වේ. දැන් ඊට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් කිව්වොත් බුරුමේ නම් ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ ඔක්කොමලා ගත්තොත් ලක්ෂ 5ක් විතර ඉන්නවා කියන්න පුළුවන්. So but if you consider Burma, Myanmar, there are about 5 million monks. So no 500,000. Sorry. 500,000. Sorry. තායිලන්තේ ඉන්නවා ලක්ෂ 4ක් විතර. And in Thailand 400,000. එතකොට මම හිතන්නේ කාම්බෝජ ලාओසේ දෙකෙත් ගත්තොත් දාලා නිකම් අනුමාන කරලා කියන්නේ දෙකේම ලක්ෂයක් විතර ඇතැම් විට ඉන්න පුළුවන්. And maybe in Laos and Cambodia altogether, if both two of those are combined, maybe 100,000. Let's say 75,000. Oh. I think so. How much inhabitants do they have in Laos? Laos And Cambodia 93% of the population. No, but Theravada Buddhism. what is the number of inhabitants there? Cambodia inhabitants are 15 million. Okay, that එතකොට මේ ඊට පස්සේ තව මේ තේරවාද හාමුදුරුවරු අපේ රටෙන් සහ අනිත් තේරවාද රටවල් වලින් එළියට ගිහිල්ලා ලෝකේ හැම තැනම ඉන්නවා. සියලුම රටවල් වල ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Also the Sinhalese monks, they are all over the world. Not only Sinhalese, Sinhalese as well as other the Burmese and Thai also. Burmese, Thai, Cambodian, they are all over the world today. ඉතින් ඒ හැමෝම හැබැයි අර එක පදනමක ඉන්නේ හැමෝටම තියෙන එකම පාලි ත්‍රිපිටකයක් එකම පාලි commentary එකම පාලි sub commentary. Same thing is they have the Tripitaka in Pali. The Pali Tripitaka is the main source text together with the commentaries and sub commentaries. And it's the Pali tradition of the Theravada they are following. ඊට පස්සේ හැමෝම එකම විදිහේ සිවුරක් තමයි පොරවන්නේ. And they are wearing the same style overall. So හැබැයි දැන් වජ්‍රයාන මහායාන ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ සෑහෙන වෙනස්කම් තියෙනවා. So that means like there are small differences, but the way of wearing the robes, the colors and the system, you have the under robe and upper robe and things like that are basically same in all the Theravadic countries. Especially if you compare them with the other countries like the Vajrayana and Mahayana countries, they have different like completely different like suit, monk suit. දැන් මේ කොරියාවේ ගත්තොත් එහෙම දිග කලිසමකුයි ෂර්ට් එකකුයි වගේ අඳිනවා. So in Korea they have this like, do they all of them have gray one or not? Gray is the color, and then you have kasa, very similar. It's like shirt. You have It's shirt. more like a jacket. It's always with long sleeves, and sometimes sleeves are just really long. And then Trousers. you also have pants that are very kind of Baggy. And you have this kind of special like socks, something like, no? Many monks wear socks with toes Yeah. that go like this. And
So you have like formalized yellow squared something as a Yes. kind of cloak. It's not brown, I thought it's brown. I have seen brown. Chinese wear more yellow casa, the Koreans have brown, and it's standardized now, and you cannot really make your own. You have to buy at a specialized place in Seoul, and they write your name on that casa. So I believe because there were fake monks who would just put casa, and then they decided they will make it this way. ඒ වගේ දැන් අපේ මේ සිවුරට වඩා සෑහෙන වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් වජ්‍රයාන හාමුදුරුවෝ ගත්තොත් ටිබෙට් හාමුදුරුවෝ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ෂර්ට් අත්කොට ෂර්ට් එකක් වගේ අඳිනවා. සායක් වගේ එකක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ එකම පාටයි ඔක්කොම කහ පාටයි මේ වගේ පාටකුයි තියෙන්නේ. So the Vajrayana have something similar. They have like a vest and trouser kind of, and they have two colors. One of them is like the Damarakitaham kind of dark wine color, and the other one is yellowish. No, not the robe. That jacket has Jacket. these two colors. Okay. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ සමහර කණ්ඩායම ඔළුවට තොප්පියකුත් දානවා. ලොකු තොප්පියක් වගේ එකක්. Because they have this like about 3 or 4 main schools, and Four main schools in Tibet. and within some of the schools even the clothing is quite different. That's the thing. Not like ඒකම in දැන් දලයි ලාම හැම්බෙලුත් කහ පාට සිවුරක් වගේ එකක් පොරවනවා. අරකට උඩින් අර 60යි සාය ඒකට උඩින් කහ පාට සිවුරක් වගේ එකක් පොරවනවා. So they're like a group that is the same group as Dalai Lama. Then they have this like wine colored vest and under thing, and over that kind of brownish kind of cloak. දැන් මේ අපි බැලුවොත් සිවුර මහන විදිහ ගැන බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන විදිය මුලින්ම තියෙන සෝස් එක සිවුර කොහොම වෙන්න ඕනේද කියලා ඒ විදිහටම තමයි මේ අපේ සිවුරු තාම මහන්නේ. But there is a place where the Buddha talks about how to sew the robes. So comparatively, really, it's the Theravada style that seems to be following that what is there in the scripture. ඒ කියන්නේ විනය පිටකයේ කියලා තියෙනවා සිවුර කොහොම වෙන්න ඕනේද කියලා. සිවුරේ ප්‍රමාණය කොච්චරද, හැඩය කොච්චරද, කෑලි කීයකට කපන්න ඕනේද, සිවුරට එකතු කරන්න ඕන අංගෝපාංග මොනවද, සිවුරේ පාට මොකක්ද, ඒ ඔක්කොම විනය පිටකයේ සහ අටුවාවල තියෙනවා. So in the Vinaya itself and in the commentaries, you have this quite detailed, like what are the dimensions of the robes. Then the robes are supposed to follow. It should be looking like a paddy field. So there are two ways of stitching together pieces of cloth that it looks like a paddy field, and it also says how like there should be like this narrow and wide pieces. So like all these things are specified in the scriptures. Oh, how many pieces Yeah, and the colors also, Colours. what are the allowable colors. and what kind of material you use as a robe. ඒ ඔක්කොම විනය පිටකේ කියලා තියෙනවා. ඒ තියෙන විනය පිටකේ බලාගෙන තමයි දැන් අදත් අපි සිවුරු මහන්නේ. So if you see that and check the robes that we are wearing, you can see it is kind of matching the description. ඒ වගේම දැන් ඒ විනය කියන කාරණාව අරන් බැලුවාම මේ තේරවාදය කියන්නේ තාම අර බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු දෙයට අනුකූලවම ඉන්න උත්සාහ කරන කණ්ඩායම. So you can say the Theravada group is the group that still tries to follow what the Buddha was really talking about. Especially if you consider the rules, monks' rules. ඊට පස්සේ දැන් අභිධර්මයේ පැත්තෙන් බැලුවාම අභිධර්ම පිටකයක් තියෙන්නේ තේරවාදීන්ට විතරයි. හරියටම. Then the Abhidhamma Pitaka, of course, it's available there actually really only in Theravada. හැබැයි සූත්‍ර පිටකය තේරවාදීන්ටත් තියෙනවා සම්පූර්ණ සූත්‍ර පිටකය. මහායාන අයට තියෙනවා කොටසක් සූත්‍ර පිටකය. So from if you consider the Sutta Pitaka, Theravada has like full extent of that, and within the Mahayana you find big parts of that.
almost same. Mm. There are like small differences. ඒකම ඉතින් මේ වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ දීඝනිකායේ සූත්‍ර 34ක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දීඝනිකායේ සූත්‍ර 30ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර සූත්‍ර අපේ දීඝනිකායේ තියෙන සූත්‍ර නෙවෙයි, වෙන සූත්‍ර තියෙනවා. ඒ වගේ අවුල්. දැන් මජ්ක්‍ධිම නිකාය ගත්තත් අපේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය කොටසුත් තියෙනවා, අංගුත්තර නිකාය කොටසුත් ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා. So like what we have in Digha Nikaya, we have 32 suttas. They have about 30, and not all of the suttas are the same. And some of the, I don't know if so they have these agamas, and the agamas don't match completely. So like they have like something like the middle length discourse in Majjhima Nikaya, they have something similar, but in their sources they have big part that we have, even sometimes even the order is same, but on top of that some suttas that in our tradition are in Anguttara Nikaya are mixed up in that. ඉතින් ඔන්න වගේ බුද්ධ ශාසනය ගැන කතා කරනකොට ඔය වගේ අපිට සමස්ත ඒවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. වෙන මොනවද විශේෂයෙන් කියන්නේ යතියි. අනිත් අර විශේෂ කාරණා තමයි තව එකක් තියෙනවා. දැන් අභිධර්ම පිටකයක් මහායානයට නැති වුණාට අභිධර්ම පොත් කීපයක් ඒගොල්ලෝ ලියාගෙන තියෙනවා සූත්‍ර පිටකය උපකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ වසුබන්දු කියලා මහාජාන ආචාර්යවරයෙක් හිටියා. එයා ලියලා තියෙනවා අභිධර්ම කෝෂය කියලා පොත. හැබැයි සූත්‍ර පිටකයේම සාරාංශ කිරීමක් වගේ. ඊට පස්සේ අසංග කියලා මහායාන ආචාර්යවරයෙක් හිටියා. එයා ලියලා තියෙනවා අභිධර්ම සමුච්චය කියලා පොත. ඊට පස්සේ අර සර්වස්තිවාදී කියන ඒ මහායාන ගුරුකුලයේ අභිධර්ම පොත් 7ක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ ලියපු හාමුදුරුවෝ නම් සඳහන් කරලා. අපේ තේරවාද ඒ දැන් මෙහෙම තරංගයක් තියෙනවනේ තේරවාද මහායාන කියලා ඉස්සර තියෙන්නේ නැති. දැන් නම් එහෙම එච්චර නැහැ. ඒ තරංගයට මුහුණ දීම සඳහා දැන් තේරවාදීන්ට අභිධර්ම පොත් 7ක් තියෙන හින්දා අභිධර්ම ප්‍රකරණ 7ක් තියෙන හින්දා ඒගොල්ලොත් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒවා කවුද ලිව්වේ කියලා ඒගොල්ලෝ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ නමයි, මුගලන් හාමුදුරුවන්ගේ නමයි, මහා කොට්ටිත හාමුදුරුවන්ගේ නමයි, කුන්න හාමුදුරුවන්ගේ නමයි, තවත් අන්න එහෙම නමක් දාලා ඒ පොත් මේගොල්ලෝ මේ හාමුදුරුවෝ දේශනා කරපුවා කියලා එහෙම එකක් හදලා තියෙනවා සර්වස්තිවාදී. So now the Abhidhamma books they are really only in Theravada tradition, or the ones that are recognized. So the Mahayana really didn't have them. So there were these two famous writers, Vasubandhu and Asanga. They wrote two kind of Abhidhamma books, but they were more like a kind of essence of taken from the suttas, like some like under-ruling principles from their suttas. They put in book that they call Abhidhamma. Each of these wrote one, and then there was this one of the 18 schools was called this Sarvastivada. So that time they were having like competition with the Theravada, some or also maybe with the other schools, maybe also we don't know now. So then they wrote they had 7 Abhidharma books, and they say to like get like more credit for like that it's the real stuff. They say like the one book was written by Venerable Sariputta, other one by Mahakachana, other one by Punna Mantaniputta. So like these very clever monks from the Buddha's time were supposed to be authors of their 7 Abhidharma books. ඒ සමහර පොත්වල අපේ අභිධර්ම පිටකයත් එක්ක සමානකම් තියෙනවා. මොකද මේ සර්වස්තිවාදීන් කියන අය තේරවාදයෙන් කැඩිලා ගිය පිරිසක්. But parts of their Abhidharma books actually are very similar to what we have in our Abhidharma books, because this Sarvastivada was like branched out of the Theravada. So like part of the teachings were originating from the same source. Dekama Theravada and Mahayana is the source. Does the Mahayana
Buddhism also accepts that the source as the Buddha. Source as the Buddha, but Buddha is very different. It's all kind of Buddha. ඔව් ඒ බුද්ධ තමයි ඒ වුණාට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කයවල් තුනක් තියෙනවා. නිර්මාණ කාය, සම්භෝග කාය, ධර්ම කාය කියලා. නිර්මාණ කාය තමයි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු කෙනෙක්ව මවලා තමයි මේ ලෝකෙට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ එහෙම අදහසක් නැහැ. ධර්ම කාය කියලා කියන්නේ සදාතනික දෙයක්. සදාතනික බුදු කෙනෙක්. එහෙම සදාතනික ධර්මතාවයක් තමයි ධර්ම කාය කියන්නේ. ඔය වගේ විවිධ අදහස් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. දැන් අපේ තේරවාදයේ එහෙම අදහස් නැහැනේ. අපි කියන්නේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. හැබැයි ඉස්සර තව බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ වගේ හිටියා පාරමිතා පුරලා තමයි එහෙම වෙන්නේ. තවත් ඒක දෙන්නා අර බෝධිසත්ව කාල බෝධිසත්ව මිනිස් ඇත්තම ඔව් ඇත්ත මිනිහෙක් බෝධිසත්වය කියන්නේ ඇත්ත මිනිස්සෙක් සතෙක් ඇත්ත කෙනෙක්. So the like one of the kind of, let's say, big part of the Mahayana would accept this, that the Buddha is like three, they call bodies or form modes of existence. Dhammakaya is the like underlying unchanging Buddha's principle or Dhamma principle that is like eternal, unchanging. And then Nirmanakaya is this created body. So what we know as the Gautama Buddha was this created body that became the Buddha and was teaching. And they have another kind of body. So they have all these kind of things. Whereas like for us, Bodhisattva was a human being that was born and practiced and achieved Buddhahood. There were some other Buddhas before, but they were not the same thing. සම්භෝග කාය කියන එක තියෙන්නේ අනිත් බෝධිසත්වරුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කියලා කියන්නේ. මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න නෙවෙයි. සම්භෝග කායෙන් තමයි අනිත් බෝධිසත්වරුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ බුදුරජාණන්. And then the third body is called Sambhoga, the enjoyment body, which is used to interact with the other bodhisattvas, not with normal people also. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැන් මහායානයේ බුදුරජාණන්සේ හිටියට තේරවාදී ඉන්න බුදුරජාණන්සේට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. And then if you consider this famous the Japanese group that built the peace pagodas. So they had the teachings is that all teachings they were valid, but they say now humans have like deteriorated so much you cannot really apply those things. So you just are supposed to chant this this one, which is like I worship the quality of the Lotus Sutra or something. And all the practice you are supposed to do with this one, because what the others were teaching is already not applicable to us. So ඒකට එක හේතුවක් තමයි දැන් චීනයට මහායාන බුද්ධාගම හඳුන්වා දෙන්න ගියාම මේ ඒ මිනිස්සුන්ට අහන්න නැහැ කිව්වට තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා සුළු දෙයක් උගන්වන්න ඕන. මේක කිය හිටියොත් ලබනාත්මේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න පුළුවන්. කියලා ඔන්නම මන්ත්‍රයක් වගේ එකක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් කියලා දුන්නා මිනිස්සු ඒක පිළිගත්තා. ඊට he පස්සේ was not in China. He was a Japanese monk. Okay, now it is not the situation today, no? Yeah. But when they wanted to introduce Buddhism to China centuries ago, this happened probably 4th century, 5th century. They say Namo Amitabha. නමෝ අමිතාව. ඔව් නමෝ අමිතාව. පොඩි මන්ත්‍රය මේක කිය හිටියම මරණින් පස්සේ සුගතියට යන්න පුළුවන් කිව්වා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ක්‍රම වලින් තමයි මහායානය පැතුරුවේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මුළු චීනෙම ජපානයේ මුළු ඒ ප්‍රදේශෙම මහායාන බවට පත් වුණා. ඊට කලින් මහායානෙ ගිහිල්ලා අවුරුදු 400ක් විතර යනකම්ම එක පන්සලයි දෙකයි හැදුනේ. හැබැයි මේ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කළාට පස්සේ ඉක්මනට මිනිස්සු මහායාන පිළිගත්තා. චීනේ රාජ්‍යාගම බවට මහායානෙ පත් වුණා ඊට පස්සේ. So for few hundred years, according to what Namarkita was saying, what is known as now as Mahayana Buddhism had only few temples in China and was not very that much popular because they had like people could not understand it or it was not matching whatever they had. So they thought how to get simple teaching that gets you at least good rebirth in the next life. So one of the teaching was this Golden Land Buddhism,
where they are just, I think in some of them they say it's enough if you sit one time in your life. Up to this, and you just say Namo Amitabha is one of the bodhisattvas, so like reverence to Amitabha, and that just gets you next life to good destination. ඒකට තව හේතුවක් තිබුණා දැන් චීනේ ඒ වන විටත් හොඳට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච ඉගැන්වීමක් තිබුණා. ඒ තමයි කොන්ෆියුසියස් ධර්ම. ඒකෙන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය ඔක්කොම දේවල් කියලා දීලා තිබුණා. ආයි බුද්ධ ධර්මයට කියලා දෙන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද මිනිස්සු බුද්ධ ධර්ම පිළිගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මහායාන ආගම ගෙනිච්ච අය මං හිතන්නේ බෝධි ධර්ම හරි ඒගොල්ලෝ කල්පනා කළා මොකද්ද මේ කොන්ෆියුසියස් ආගමේ තියෙන අඩුව කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මරණින් මත්තේ ජීවිතය ගැන ඉගැන්වීම් නැහැ. ඒකින්ද මරණින් මත්තේ ජීවිතයට හිත මිනිස්සු යොමු කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ හොඳ තැනක ආයි උපදින්න මේ නමෝ අමිතාබ කිය හිටියාම ඇති වගේ අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉගැන්වනවා. එතකොට මහායාන ඉක්මනටම ජනප්‍රිය වුණා. So the thing that was there, they had this Confucius system, which is mostly how to organize your life in a good way, something like sila. Probably, yes. So they and that was well established. So this part that the Buddhism also addresses, the people did not feel the use for that because they had their own system. So the monks that brought what is known as now as Mahayana to China, they thought which part is lacking in the existing things in China, and the part that was lacking was anything that addressed what happens with a person after dying. So they kind of highlighted the parts of the teachings that have to do with this one. After, like, when you die, this and this can happen, and how to get the good rebirth. So also this kind of chant mantra of Namo Amitabha is based on this addressing that need of getting the good next life. ඉතින් මේ ඔව් දැන් අපිට මේ විදිහට තේරවාද මහායානෝය ගැන ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි මම හිතන්නේ අද දවසට මේ ඇති කියලා කාලෙත් තියෙන හින්දා අපි බලමු මේ කතාව ඉක්මනට ඉවර කරමු. දැන් අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So that's anyway, there are like all kind of things we can be discussing, but for now, for today, it's really enough. So may you be protected by the triple Right, Thanks it for was listening. that.